Друзья, коллеги, снова приветствую всех на своем новостном канале. Сегодня третий, предпоследний день выставки. Наконец-то я добрался до западного павильона, немножко по нему прогулялся, покажу вам, что увидел. Каких-то новых, принципиально, кардинально других выводов после похода по этому павильону я не сделал. В принципе, все тренды, о которых мы говорили раньше, подтверждаются и здесь. Поэтому пройдемся по павильону, а потом передадим слово другим героям нашего выпуска. Поехали. Вот уже второй год подряд западный павильон становится площадкой для демонстрации технологий и решений для доставки медиаконтента всеми доступными способами, сканированием, защитой от пиратства и так далее. Здесь же обосновались и производители звукового оборудования, средств радиовещания и обработки звука. Ну и, конечно же, высокотехнологичные компании тоже тут, такие как Amazon Web Services, Microsoft, Cisco, Telestream, MediaKind и ряд других. В плане заполнения площадей западный павильон не отличается от центрального и северного. Слишком много свободного пространства. Но ничего не поделаешь, последствия пандемии и другие мировые проблемы оказали свое разрушительное действие. Надеюсь, к следующей выставке все нормализуется. Здесь же, в западном павильоне, изредка можно услышать и русскую речь. Добрый день, коллеги. Шадрин Михаил, компания Софтлаб НСК. Супротив всем преградам, которые возникли, мы таки присутствуем на NAB, стоим под украинским флагом, как компания, наш партнер, который продает нас на Украине, как компания Video Solutions Group. Традиционно показываем наши системы замедленных повторов, систему врезки рекламы с поддержкой STE 35 и наш традиционный Forward TA, только уже в формате 4К, и сканируем HEVC. Из вещей, которые хотелось бы отметить, что увидели на этом NAB. Потихоньку телевидение превращается в медиаобработку. Все больше и больше и больше это уже, скажем так, движение в сторону компьютерных дел. Показательно хотя бы то, что на стендах Рос и Эверса сильно мало железа, и большинство это приложения. Показательно то, что на Blackmagic нету плат. Опять же, это приложение и облачные решения от Blackmagic. То, что мы с нашими компьютерными делами, в общем-то, мы здесь где-то даже раньше, чем тренд, который сейчас существует. Ну и надеюсь, что это нам позволит дальше продолжать, может быть, не совсем впереди быть, но как минимум сохранять то, что мы успевали привносить в телевизионные дела. Сегодня последний день конференции, и Екатерина Петухова, естественно, не пропустила его, посетила какие-то сессии, наверное, интересные, лучше узнать это у нее. Дорогие коллеги, дорогие друзья, сегодня мы делаем наш замечательный выпуск из западного холла. Я надеюсь, вам хорошо слышно, как болельщики за моей спиной кричат «Гол». Эта компания AWS проводит соревнования среди посетителей. А я, как обычно, весь день просидела на скучных лекциях, которые были сегодня, на удивление, не скучными. День мой был посвящен виртуальным съемкам, виртуальной реальности и всякому другому иммерсивному искусству. И вот что я вам скажу, друзья. От съемок кинофильмов и съемок программ индустрия движется к созданию некого трехмерного пространства восприятия. Причем это идет не в одном сценарии, вот как родился, женился, вырос и умер, а с неким вариативным сценарием, похожим на компьютерную игру. Это называется геймификация. И на первый взгляд это кажется очень странным, непонятным и ориентированным на молодежь. Но я вас уверяю, что большие серьезные умы работают над тем, чтобы все, и старый млад, в это пространство метаверса были вовлечены
И не только пассивными зрителями, но и живыми участниками. Как мне сегодня сказали, у каждого есть своя история, и он может ее прожить в новых обстоятельствах. Я вам подробности, как обычно, напишу в статье, а пока на сегодня я с вами прощаюсь и встретимся на каких-то следующих наших ивентах и выставках. В западный павильон мы еще вернемся в следующем выпуске, а пока перейдем в центральный, на стенд компании Labo. So hi, I'm Andreas Hilmer with Labo and we're at NEB 2023. As you see, it's pretty packed. It's great to be back here in town and we brought some great new product and technology with us. What you see behind me is the home apps. So it's a technology which we just introduced at a live event online. So you might have seen it and it's up and running here. So what is Home Apps? Home Apps is built on the Home platform, which we introduced 2 years ago as a management platform to make IP-based infrastructure accessible and easy to use. So simplicity was like the big headline that we are following there. It's about connecting devices, discovering devices, setting up streams, setting up the parameters of those devices, and not only for Labo devices, but also for third party. So it's completely supporting NMOS, and there are also devices from companies which natively live in this infrastructure. So what is Home Apps now adding? Home Apps is adding server-based processing using CPU or CPU plus GPU power for actually doing the compute. So these Home Apps run in there. You can spin them up via the same easy user interface. It's a single button thing. If you want to spin up an app, it can be a multi-viewer, for example. It can be an up-down cross converter, graphic inserter, or stream transcoder. So stream transcoding, why do we do that? Because we are not only supporting ST2110, but also NDI, JPEG XS, and SRT. And obviously the stream transcoder can be used to transcode between the different formats. Why are we doing this? There is reasons for the different formats to be around, and we don't want to lock our customers into one or the other. There's good reason for having a mixed setup, like ST2110 is a great format in on-site live production, but if you want to get a feed in from external over the internet, and if you use the wide internet, obviously ST2110 is not the format to do so. So therefore, the SRT support. Or you need production quality compression because you have some bandwidth limitations on some parts of your installation. NDI is a great thing for that. And JPEG SS as well. So we support all of those, and that's what Home Apps is all about. We also have some new audio things that we brought here to NEB. So this is the MC Square 36 XP. It's a brand new console. It's based on the existing MC Square 36 Mark II. However, the XP stands for external processing. So that means that we have put out the internal processor of the MC Square 36. So it's processing free. You can connect it to the UHD core, which is the processing unit, this one RU processing unit that we use for the MC Square 56 and the 96. So why would you want to do that? Have this super massive AUHD core and connect it to a relatively small console. The UHD core supports 1000 DSP channels. That's massive. However, there is a pooling 8 license available now, that's also new at the show, which allows you to slice the processing in pieces. So one UHD core can support up to 8 consoles, like the MC Square 36 XP. So this allows you to build up an infrastructure with a footprint that no one else has ever reached. So 8 consoles out of one RU core. That's pretty massive.
What we also have here is a new software release for all of our MC Square consoles. It's version 10.6, and one of the remarkable new features in there is the new support for immersive mixing, which is very intuitive and bringing really a new workflow into this. And it can be seen in Germany, for example, at every weekend when you're watching Bundesliga, and it was also visible already at the latest big football event that the world was watching. So that's the news on the audio side. Thanks for watching and bye-bye. Теперь предлагаю с центрального павильона пройти в северный, где располагается в том числе и стенд компании LiveView, на котором, на мой взгляд, есть на что посмотреть. Good afternoon, everyone. This is NAB 2023. We are at the LiveView booth. My name is Ronan Artman, VP Marketing. Welcome. So, in large, what LiveView is bringing to the show is an ecosystem showing everything starting from contribution, production, to distribution. We are not only just a backpack company. So what we are introducing actually for the first time here, it's the LiveView Studio. Actually, it was the requirement, what we bought last year, EasyLive, the EasyLive company. And the LiveView Studio is actually full production, 100% video production switcher and video editor on the cloud, and everything is powered by LRT, which is the LiveView Reliable Transport. So we see it here, demoed. In essence, you can produce your show on the cloud itself. It's open for collaboration, means the video editor can sit in Brazil, the audio mixer can sit in Italy, and the graphic person can sit in the US, and they all can collaborate and work towards a single production that goes into 30 digital assets at the same time. So it can go to Twitch, to YouTube, to Facebook, to your CDN. So that's great. Another thing that we are showing, if you follow me, it's what we call on-site production. So usually you have your truck going into the venue, you put a satellite truck and you go live. You still can go with your truck, but we are replacing the methods of communication to do it over cellular. So we bring the LiveView Extend and the LU Link together with the mobile receiver that is powering by 8 SIM cards, and you can continue to do your production on site, but this time instead of using conventional satellite, you can do it over just cellular networks. So mobile receiver, it's yet another thing. And the last one is LiveView Ingest. LiveView Ingest is our new Ingest platform that actually works at the DVR. So everything that's coming from the unit is recorded, and you can later use it for post-production. You can trim the video that you want. You can send it to any post-production that you want, to any MUM system that you want from there, and to have both a live version of everything that you take from the LiveView unit, and also we record everything with metadata that later you can use for post-production. Все на сегодня. Остался последний день, завтрашний. Завтра тоже будет выпуск, наверное, не очень длинный, и уже без Екатерины Петуховой скажем ей спасибо за интересное, подробное довольно освещение конференции. Встретимся завтра.